Only you can make all this world seem right. Only you can make the dark. Кога яли ли сте тухли? Чудесно начало на клипа. Ако не сте яли тухли, днес ще ви представя една жена, чиято храна са си тухлите, ежедневна храна тухли. В този клип ще разберем какво е да ядеш тухли, какви вкусове имат тухлите и общо взето това е един образователен клип. Знаете тези предавания на Челси, дето е My Strange Addiction, така че днес ще видим какво е на Патрисия да яде тухли. This woman is eating herself out of house and home. It's almost like a treat coming here, like a sweet shop. Quite literally. Happy. It's like succulent. Добре, нека да продължаваме просто. In southeast London, 30-year-old Patrice has a rare eating disorder. So right now I'm picking up a knife to go and dig the wall. Някога замислили сте се, че изобщо ще чуете това изречение? Взимам ножа и отивам да разбия стената. Да. It's hard work digging a hole in the wall. Вижте как се разбива стената. А тя яде тухлите на прах, добре. Добре, не е като да ги взима и да ги дъвче, така поне ги яде на прах, добре. Евала. Евала. So most days I eat brick. Different walls have different tastes and I have preferences as to which walls I prefer to eat. It's meant to go in my mouth, just like any other food. Да, хора, точно така, между другото, нека ви разкажа за моите стени. Тази стена, жълтата, има вкус на банани, синята има вкус на сливи, а белия ми таван има вкус на сперма. She has the condition pica, which is a compulsion to eat anything that isn't food. Добре, не искам да кажа абсолютно нищо лошо за хората, нали, които ядат всичко освен храна, но въпросът ми към тях е: как сте живи? Аз не мога да си представя да изям едно такова парченце, от каквото и да е, което не е храна. Мисля си, че като го изям ще умра. Те ми ядат стени, те ми ядат тухли, те ми пият белина, те ядат всичко. Как го правите, бе? Как още сте живи, бе? Помня, когато бях втори или трети клас, нали, всички се правиха на готини и се късаха по-малко от тетрадките и ядоха хартия. И аз си спомням, откъснах си толкова парче хартия, изядох го и ми беше зле целия ден. А тя нашата си пели стените и си яде тухли. This one almost tastes like crushed tablets because it's got like a bitter taste. А откъде знаеш какъв вкус имат струшените таблети? Аз не искам да знам. It can be fatal, with sufferers eating everything from furniture to safety pins. It's definitely an addiction. Не бе, едва ли. Не го вярвам. In 15 years, Patrice has consumed a ton of brick and plaster. 15 го... But the walls in Patrice's flat escape relatively unscathed from her cravings. Her preferred plaster comes from her childhood home. I don't particularly like the brick in the house I'm living in at the moment, so I tend to go to my grandmother's house and dig out her brick. The old type of brick. It's more crunchier and I enjoy the flavour better. Ало, бабо, да, здрасти. Значи, гладен съм, нали, знаеш, че у нас са гадни. Затова искам да помоля да дойда у вас, нали, малко да се побеля от сните. Събера една турба с тухли да се изям. У нас става ли? Да, бабо. Бабо, не ме затваряй, не, бабо! Patrice's supplies from her grandma's house are running low. So Patrice has to make a regular 2-hour pilgrimage to her grandma's, much to her husband Calvin's disapproval. I've known her since primary school, actually. And then years later, we met back online and we started talking and it all went from there.
They were a few months into the relationship when Calvin made a shocking discovery. Представете си, че нали сте женен вече такова и изведнъж разберете, че жена ви яде стените. Какво ще направите? This was in our old place where we was living. There's a hole in our bedroom door where a shelving broke, but the wall was broken. I kept it a secret. I kind of did it behind his back. There were a couple holes in the room we were staying in, but he put it down to wear and tear. He didn't know I was eating more. I tried to open the door, but I accidentally hit her with the door because she was behind it. So now I was thinking, like, what's going on? He caught me with brick dust on my face and a screwdriver in my hand. Ей, каква прекрасна случка! I've never met or known anyone to eat brick. Brick is not something you eat, you know? Не, ти пък. Дали да се... Слушай, накарай жена ти да ти изнесе една лекция, бе. За вкуса на стените, за това как на баба и са по-хубави. Стените не са за ядене. Бах ти, олигофрена. So, it was a surprising shock. Well, I'm worried about the long-term effects, like the teeth, for one, and maybe possibly hurt her gums or jawline or something, you know, something that it could damage. And then we're talking lower into the body, you know, into the bowels and whatnot. I mean, it could damage her insides. Damage. Да ядеш тухли е напълно безопасно, брат. I feel like I'm getting nearer to home. Being close to the brick is like being close to home. There's one more thing I need, food bag. So let's have a look for it. I've got bits of brick in there so I can take it home with me. Every week, Patrice makes a 2-hour round trip to her grandma's house. Детето така да е внучката идва да си бели стените и да ги яде. To stock up on her favourite walls. Quite tricky. I like this taste in particular. A bit chalky. Yeah, I enjoy it. It's an addictive, like, crunch. A bit succulent at the same time. And I get this boost, like I feel better. Once all the pieces are finished and I get to the bottom of the bag and there's dust, I will eat the dust. So none of it goes to waste, really. Да, това е като с чипса, като стигнеш до дъното и те си го изсипваш в устата. Защо ни каза, че тухлите имали вкус на чипсове? То аз сега почвам да си дълбая стените. Бах ти скъпотията е то чипс. Дат ми един е такъв пакет, дето е толкова си чипси ми струва 10 лева. Бах ти майката, да ям стене, той излиза по-добре. I'm happy. Wish I could take the whole wall with me, but there you go. Very comforting. Patrice suffers from the condition pica. She started eating plaster in her teens when she was living with her grandparents. And her past could be a clue to what's behind her behaviour. I was raised by both grandparents. My mother was a singer when I was about 2. She was touring a lot and she went on to go and start another family. I went through life feeling that I wasn't good enough and that depression turned into an addiction and eating the brick became self-soothing for me, I would say. Добре, разбирам. Доста често, когато човек изпадне в депресия заради някаква такава случка, като тази, която се е случила на тази жена, хората по някакъв начин това им се отразява в бъдещето. Но как по дяволите тази история, която разказа, как започна да ядеш тухли, само не разбрах. Защо започна да ядеш тухли? Мисъл, майка ти е справила да ти обръща внимание, майка ти те е оставила и ти се казва, мама ме остави. Почвам с ножа по стената да я ям. Да, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, смажете този лайк бутон. Също така, не забравяш да чекнеш този видео и този канал тук долу. Канала е много готин, само ще ти кажа. И да, ще видим следващия път, дами и господа.
Бай-бай! Кринч. Това беше кринч. Много кринч.